Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo, c'est votre fidèle serviteur 𝗵𝗵𝗏 et aujourd'hui on se retrouve encore pour une Réact. Bon, j'avais promis de faire beaucoup de publications, un minimum de 3, après on est passé à 4. Je pense que je vais en faire 5 avec celle-ci qui ne sera pas vraiment une réact sur un URBEX qui se tourne mal, mais sur des vidéos que je vois beaucoup tourner sur les tops un peu américains, mais que je vois pas en France, il n'y a pas eu de traduction, il n'y a pas eu de traitement, etc. Je me suis dit que c'était cool. Bon, c'est une vidéo où certains vont me dire que ils les ont déjà vus. Je vous parle tout simplement des top 20 de choses cringe, creepy, horribles que certaines personnes ont trouvé en exploration. Alors, pour ceux qui l'ont vu, cette fois-ci, vous le voyez, mais avec moi. Et pour les autres, du coup, on va essayer de réagir un petit peu. Je vais essayer de traduire avec mon anglais. Bon, il est pas si mauvais, mais il est pas exceptionnel non plus. Il y a des mots que je comprends pas. J'essaye de faire au mieux. Pour les petites erreurs, les choses comme ça, je compte aussi sur vous en commentaire pour vous entraider. Donc, pour cette première réac, du coup, on se retrouve du coup sur la chaîne, parce qu'il faut quand même faire un peu de pub pour la chaîne. J'essaierai de me rappeler, parce que je me rappelle pas toujours, c'est pas que je fais exprès, c'est que j'essaie de faire beaucoup de choses et que j'oublie. Donc, je vais essayer de me rappeler, de bien vous mettre le lien, mais si j'oublie, c'est sur la chaîne Discoverize. Donc Discover et Eyes comme la taille, qui a fait cette publication. En plus c'est récent, ça date seulement de 2 mois. Urban exploration, a journey into the Alors, à mon avis, sur le top 20, on va avoir un paquet de fakes. overlooked and forgotten pockets of our built environments, often uncovers stories and mysteries that lie dormant within abandoned structures. With an essence of unease and thrill, we delve into 20 chilling discoveries made by these explorers. Number 1, an abandoned asylum with all records intact. Bon, là, pour les non-anglophones, ça va, c'est plutôt soft, il le dit, les choses horribles dans les structures abandonnées, ce qu'on trouve dans les structures. Donc le premier, ce serait un asile. Attendez, est-ce que je peux faire un... le retour est immonde. Donc là, ce serait un asile abandonné, où ils auraient... With all records intact. Alors attendez, on va regarder, parce que je suis pas sûr de ma traduction, j'ai peur de dire une bêtise. In the heart of a sprawling, abandoned asylum, nestled in layers of dust and silence, Moi j'ai juste une question, c'est quoi le problème des mecs qui vont taguer dans les URBEX de toujours dessiner des attributs masculins? C'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? urban explorers chanced upon an eerie spectacle, a sea of untouched medical records. Each patient's story was meticulously preserved, their psychological contours captured in ink, now lying in forgotten folders. The asylum, a time capsule of the distant past, was an unsettling display of the treatment and understanding of mental health in previous decades. As explorers navigated through the labyrinth of dilapidated hallways, they noticed walls punctuated with strange art, presumably the work of the asylum's former residents. Weather-worn murals painted a vivid picture of the thoughts that once echoed in these spaces, almost serving as cryptic memoirs of those who once occupied these rooms. The paint, despite its peeling state, held a vibrancy that contradicted the somberness of the environment. Yet perhaps the most unnerving element was the silence. It was an absence of sound that carried a heavy weight, one that was punctuated only by the soft rustle of parchment and the echoing footsteps of explorers. The asylum was a chilling reminder of practices now considered archaic. Its quiet hallways, a stark... Donc si j'ai bien compris, c'est un asile... Alors vous me le direz dans les commentaires si je me suis planté, je suis vraiment désolé si je me plante. Mais si j'ai bien compris, c'est un asile qui traitait un peu tous les patients. Là, il vient de dire qu'il y avait des chambres aussi pour les enfants. Donc c'est assez... En attendant que si vous vous amusez à regarder des documentaires, etc. Le problème, c'est que les asiles de cette époque, les traitements mentaux de cette époque, c'était des trucs genre trépanation, c'était des délires avec des perceuses, des trous. On était paumés à cette époque-là en termes médicaux pour le cerveau. Et en plus, donc le truc qu'ils disent, c'est qu'il y a vraiment tous les dossiers médicaux sur place. Il y a au niveau dossier, il y a tout qui est intact. Monument to a bygone era. Number 2. Bon après, c'est vrai que c'est une belle découverte. Je vois pas pourquoi ils disent que c'est une découverte terrifiante, qu'il y a les dossiers médicaux. Alors moi je trouve que c'est une découverte triste, parce que ça veut dire que malgré que c'était des personnes qui avaient des problèmes mentaux
ou pas, hein, parce que si vous regardez des bons documentaires, vous verrez que des fois, même être une femme qui a eu un adultère ou des choses comme ça, finissait en asile. C'est autre chose, mais moi je trouve ça triste parce que ça veut dire que c'est des gens qu'on a oubliés. Pour que leur dossier reste là et que ils moisissent, moi je trouve pas que ce soit, moi je trouve ça plus triste qu'autre chose. A deserted hotel filled with mannequins. The grandiosity of abandoned hotels often serve as poignant reminders of their bustling past, but one such edifice brought a whole new meaning to vacancy. Upon entry, urban explorers were met with an unsettling sight. A legion of mannequins staged in lifelike positions. Each room hosted a different tableau, with plastic inhabitants frozen in moments of a time that never really existed. In the lobby, mannequins were poised mid-conversation, their glossy eyes reflecting the faint light that permeated the dust-covered windows. An unsettling eeriness hung in the air, as though these lifeless figures were paused, waiting for an interruption to animate them once again. In the silence of the deserted hotel, the presence of these human imitations lent an uncanny air. As explorers navigated through the mannequin-filled hotel, they moved through a frozen narrative, an eerie pantomime that echoed in the stillness of the abandoned space. These unblinking residents of the forgotten hotel served as a haunting testament to its empty grandeur, embodying an unsettling blend of past opulence and the stark reality of desertion. Number 3. Ils disent les mannequins, au début je me suis dit c'est peut-être des gens qui ont vécu là et qui sont servis des mannequins comme complément un peu social, par manque affectif, des choses comme ça. Mais en fait, pour moi, c'est un truc, c'est du complément de vide. On comprend en fait, parce que il y a des mannequins, il y a beaucoup de gens qui viennent prendre des photos, donc les mannequins sont mis dans des poses pour les photos. Mais derrière, on voit aussi qu'il y a beaucoup de stockage de vêtements. C'était l'hôtel devait faire de la vente. Il y a toujours des petites boutiques aux États-Unis, beaucoup sur les hôtels, il y a des boutiques, donc ça se trouve il y avait une petite boutique de prêt-à-porter dans l'hôtel. Parce que là sinon je vois pas le rapport. Il y a plein de mannequins, plein de vêtements à mettre sur les mannequins, l'un dans l'autre, voilà. Moi je pense que alors oui, c'est une découverte qui peut faire un peu peur quand tu rotes comme ça sur le coup, mais voilà, c'est juste des mannequins quoi. A tunnel network covered in unexplainable symbols. Urban explorers, while venturing into the subterranean network of a long-forgotten city tunnel, stumbled upon an unsettling sight, walls covered in symbols that defied explanation. The bewildering array of signs etched into the stone with precision and care created a bizarre codex that seemed to hold hidden meanings lost to time. The tunnels, dark and claustrophobic, stretched out in labyrinthine coils beneath the bustling city. The flickering lights from the explorers' torches danced upon the enigmatic symbols, casting eerie shadows that made the inscriptions appear almost animated. Every curve, every line seemed to ripple with unspoken narratives and cryptic messages. Even as the symbols bore the weight of possible historical significance, their strange and untranslatable nature lent an aura of unease. Navigating the cold, dark tunnels, the explorers moved through an eerie, silent narrative, written in an indecipherable language that echoed with the whispers of its mysterious authors. Number 4. Alors là, ils ont trouvé un tunnel. Ça ressemble un peu à la grotte du Chauvet, des choses comme ça. En gros, ils ont trouvé une grotte avec des écritures un peu particulières où apparemment les personnes, quand elles ont fait la lumière a un effet sur les écritures. Je pense que genre quand tu bouges les lumières, elles se modifient un petit peu. Après, c'est des écritures qu'on a pu perdre ou qui ont été créées par des petits groupes parce que avant de créer les cités et tout, donc je parle il y a très très longtemps, à une époque où les humains étaient encore sédentaires et il y avait des petits groupes qui se formaient et ça a déjà été observé, hein, mais il y avait des petits groupes qui créaient un peu leur orthographe, qui créaient un peu leur dialecte. Ça peut être ça, comme ça peut être carrément un alphabet ou une langue perdue qui est encore plus ancienne. Je vois rien de creepy là-dedans, pour moi c'est juste une découverte. Une belle découverte d'ailleurs, hein. Les mecs qui sont tombés dessus, ils ont dû être très heureux. Voilà, par contre c'est une histoire de poupée, je l'accorde, il y a beaucoup de gens qui ont peur des poupées. Je suis désolé pour ceux qui regardent cette vidéo et qui en ont la peur, mais à mon avis on va s'en bouffer. Basement full of dolls in an old house. In an old house fallen into disrepair, a concealed basement was discovered by urban explorers, and within it they found a disconcerting sight. Hundreds of dolls, their glassy eyes reflecting the dim light from the explorers' torches. The dolls of different shapes and sizes were carefully arranged on dust-covered shelves that lined the cold stone walls. Their tiny faces, etched with delicate features, stared blankly into the room,
their lifeless gazes giving the space a spectral ambiance. Each doll, with its unique attire and posture, seemed to be frozen in a perpetual state of anticipation. Some dolls appeared ancient, their cracked porcelain faces and faded clothing hinting at their vintage origins. Others were more modern, their plastic skin still retaining a hint of its original luster beneath the dust. The chilling silence of the basement was punctuated only by the explorer's careful footsteps and the distant, hollow echo of the old house settling on its ancient foundations. The multitude of lifeless eyes that followed their movement seemed to cast an unseen veil of tension over the explorers. Despite their inanimate nature, the dolls in their quiet, clandestine alcove managed to spin an uncanny tableau of the house's forgotten tales, cloaked in mystery and eerie tranquility. Number 5. A decommissioned subway car buried beneath the city. Deep beneath the pulsating energy of the city, a team of urban explorers discovered a decommissioned subway car. Its existence, forgotten by time and progress, posed as a grim monument to the past. The sight of the metallic beast, still sitting on disused tracks beneath layers of dust and darkness, was chilling. Inside, the subway car bore an eerie reflection of a world frozen in time. The seats, though aged and worn, retained the impressions of the last passengers. Faded advertisements hung from the overhead frames, their promises and slogans echoing an era gone by. Graffiti, the language of rebellion and expression, adorned the walls and windows, frozen in the subterranean silence. The uncanny solitude of the place, the chill of the underground air, and the spectral image of the abandoned car created a disquieting atmosphere. As the explorers traced the forgotten paths of commuters, they stepped through a slice of history, untouched and unchanged, buried beneath the bustling cityscape above. Number 6. Donc, un cimetière de métro. On a vu qu'il y avait quand même des très vieux modèles. Hein. C'est quand même une découverte très cool. Là, pour l'instant, ils nous ont promis un top 20 de trucs qui font peur. J'ai rien vu vraiment flippant, bon, à part ceux qui ont vraiment des phobies sur certaines choses, genre clown, araignée, machin. Là, il y avait la phobie pour ceux qui ont des poupées, mais pour l'instant, j'ai rien vu de vraiment... Tu vois, là, par exemple, la numéro 6, c'est une maison étrange qui a été préservée dans sa capsule de temps. A strangely preserved time Donc, elle est figée à son époque. Urban explorers ventured into a house seemingly preserved in time, offering a bizarre glimpse into a past era. The home, left untouched for decades, still held remnants of the lives that once thrived within its walls, creating a surreal tableau that made for an uncanny exploration. The house was a perfect time capsule, every object left in place as though awaiting the return of its occupants. An open newspaper on the coffee table bore headlines of historical events, its yellowed pages crisp with age. A table was set for dinner, its china and silverware layered with dust. Bedrooms were still adorned with personal belongings, books left mid-read, and wardrobes filled with outdated fashion. Family photographs adorned the walls, their smiles frozen in sepia tones. Children's toys were scattered across the floor, the echo of Ouh, je crois que le jouet qu'on vient de voir passer est un jouet. Outdated fashion. Est-ce que je réussis à Family photographs adorned the walls, their smiles frozen in sepia tones. C'est un jouet, là, qu'on voit. Alors, tout le monde ne suit pas les vidéos un peu des youtubeurs connus, mais ce jouet-là, c'est un jouet qui est considéré comme... Au jour d'aujourd'hui, on n'arrive pas à concevoir qu'il ait été créé. C'est un jouet, en gros, pour faire un peu tes petites maquettes électriques. Genre, c'est un kit de mini-électricien, avec de la vraie électricité et tout. Donc, c'est un jouet qui est estimé comme dangereux et qui a été vendu. T'as tout le matériel pour faire de l'électricité avec. Vraiment, genre, t'avais une bobine, t'as plein de trucs. Mais du coup, c'est un lieu exceptionnel. Moi, je trouve que c'est super cool. C'est très Toys cool. were scattered across the floor, the echo of laughter long since faded. The explorers moved through this untouched space, the air heavy with the strange blend of nostalgia and the uncanny. Despite the absence of visible decay, the house was undeniably a relic. As the explorers moved through rooms trapped in the past, they experienced a haunting journey into a life left behind, marked by the unsettling serenity of an existence preserved yet forgotten. Number 7. Eh ben, ça me fait penser à un autre truc.
c'est que là, on l'a vu, il y avait encore des restes dans les assiettes et tout. Ça veut dire que la maison s'est retrouvée à l'abandon du jour au lendemain. Et souvent, c'est des accidents. Ça, c'est des accidents. On a une maison, moi, enfin, à une 40aine de kilomètres de chez moi. C'est une maison, elle est magnifique. Le jour où j'aurai le temps d'aller l'explorer, je le ferai. Mais elle est magnifique. Elle est comme ça, c'est une capsule de temps. Et en fait, elle est figée dans le temps. Et tous les lieux qui sont figés un peu comme ça dans le temps, qui sont pas trop abîmés, qu'il n'y a pas eu de propriétaires qui s'en sont débarrassés ou des choses comme ça, c'est souvent des accidents. Bah, celui-là, par exemple, en fait, c'est une famille qui est partie en vacances. Et en fait, on pense plus jamais qu'on reviendra jamais chez nous. Et ben là, en fait, sur le retour en avion, l'avion il s'est crashé. Et ben, ils sont jamais rentrés chez eux. Du coup, et ben, c'est un lieu qui s'est arrêté du jour au lendemain. Et c'est souvent la cause de ces maisons un peu de capsules, c'est qu'il s'est passé quelque chose qui fait que la personne n'est jamais revenue. Et on n'abandonne pas parce qu'on laisse quand même une partie de notre vie chez nous. On laisse des photos, des souvenirs, beaucoup de choses. Et tout ça, on l'abandonne pas pour rien, sans aucune raison du jour au lendemain. Et c'est souvent des accidents. Pour le numéro 7, apparemment, on va aller voir un petit bunker. Ah, ça, c'est un truc que j'aimerais visiter. Un bunker. A forgotten World War II bunker. In an obscured corner of a dense forest, urban explorers came across a relic from the Second World War, an abandoned bunker. Its cold, concrete exterior now overgrown with moss and foliage. The bunker, a mute testament to the brutalities of war, was an eerie contrast to the tranquility of its forest surroundings. Inside, remnants of military life were preserved in the gloom. Rusting beds, their thin mattresses now home to colonies of fungi, sat aligned against the damp walls. Tattered maps, their once vital information now blurred by time, clung to the decaying walls. Debris of outdated weaponry and communication equipment added to the bunker's chilling aura. The bunker, a forgotten capsule of a tormented era, bore witness to stories of fear, valor, and longing. Each artifact was a tangible connection to a period where survival was paramount, and freedom, a distant dream. As the explorers treaded this forsaken ground, they moved through an echo of the past, where the shadow of war loomed large, leaving an indelible imprint on the walls of the silent bunker. Number 8. A school abandoned mid-lesson. Among the forgotten structures that urban explorers often encounter, an abandoned school stands out for its particularly poignant resonance. One such edifice, found frozen mid-lesson, offered an uncanny glimpse into an interrupted day of education, its silence echoing the absence of young voices. Classrooms were still filled with desks, their surfaces scarred by the etchings of past students. The chalkboard bore traces of lessons that were never completed, the handwriting faded but discernible. The date, inscribed on the board, served as a stark reminder of the day when the school's rhythm was abruptly paused. The school, once a haven for learning and growth, now stood as an eerie monument to an unfulfilled academic year. As explorers navigated the desolate classrooms and hallways, they traversed a haunting narrative of interrupted childhood, a spectral symphony of silence where once there was noise, life, and learning. This school, abandoned mid-lesson, served as an uncanny testament to the fragile temporality of everyday life, its stillness echoing a chilling tale of sudden desertion. Number 9. Ouais, mais il dit pas pourquoi. Il explique qu'en gros, l'école a été abandonnée en plein milieu de la journée de cours. Donc on voit la date, on voit plein de trucs qui donnent des indices et tout, mais il explique. Alors c'est peut-être moi qui n'ai pas compris, qu'il ait loupé l'info, mais il me semble qu'il donne pas et pour presque tous les lieux, il donne pas la raison de pourquoi c'est abandonné. Si tu sais que ça a été abandonné en milieu de journée, c'est qu'il y a une raison. Et non, c'est dommage. An uninhabited island with mysterious structures. On a remote, uninhabited island far from the prying eyes of civilization, urban explorers discovered a perplexing sight, a collection of enigmatic structures shrouded in mystery. Et ça, c'est These architectural oddities, scattered across the island's rugged terrain, bore no... Bah attendez, c'est l'île qui est en Italie, ça. Ouais, c'est ça. C'est hyper connu. C'est l'île de Poveglia. C'est l'île de Poveglia. C'est pas une découverte avec des bâtiments. Bon, c'est vrai que c'est une île qui a une histoire
très très triste, hein. On va pas mentir sur le sujet, hein. Alors attendez, il faut que je retrouve un peu l'histoire, parce qu'il va certainement pas dire l'histoire du lieu. Donc les explorateurs qui y vont, eux, ils cherchent un petit peu la bagarre, parce que c'est vraiment une île interdite au public. Il y a des mecs qui font des tours en hors-board et tout pour la sécurité, qui font des tours pour vérifier qu'il y a personne dessus. Elle fait 900 mètres carrés. C'est une île sur laquelle on a envoyé 160 000 personnes au XVIe siècle. C'était lors de la peste noire. Et pour isoler les victimes qui étaient extrêmement contagieuses. Ils jetaient les personnes qui y étaient exilées, des fois encore vivantes dans la fosse, qui mouraient du coup dans l'agonie sous les vrais cadavres. Apparemment, il y avait aussi sur le lieu un hôpital psychiatrique. Et suite à la maladie et tout, les gens ont commencé à avoir des hallucinations. Enfin, c'est parti en couille sur l'île, hein. Mais voilà, c'est quand même une île où il y a eu plus de 160 000 morts à cause d'une saloperie de maladie. C'était la peste noire voilà. Mais du coup, c'est une île extrêmement connue et qui du coup aujourd'hui, même au jour d'aujourd'hui, elle est interdite du public. Et du coup, c'est ancré dans. Alors attendez, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu des gens qui ont vécu après. Je comprends pas tout, parce qu'en fait, ils écrivent après avoir été témoins de phénomènes étranges et effrayants, les derniers habitants ont déserté l'île. Donc il y a des gens qui sont allés vivre là-bas après ce qui s'est passé de la peste noire. Et ils ont pas peur, hein. Mais du coup, c'est ancré dans la culture un peu là-bas. Même les pêcheurs, apparemment, ils contournent l'île, mais genre de très loin. Mais voilà, c'est une île connue, on va le laisser quand même faire le point. Ça nous permet aussi d'avoir des images. L'Italie, elle montre pas beaucoup d'images de ce lieu, et c'est souvent un peu les explorateurs, les enquêteurs, etc., qui des fois arrivent à avoir l'accès, des fois pas. Donc faut pas se faire attraper, hein. Resemblance to any known purpose or design, leaving explorers with a sense of both awe and unease. The structures, weathered by time and nature's elements, defied easy categorization. Some appeared as dilapidated dwellings, their walls encrusted with layers of moss and ivy. Others resembled peculiar monuments or cryptic formations that seemed to defy explanation. The purpose behind these structures remained hidden, their origins lost to the passage of time. As explorers delved deeper into the secrets of the island, they discovered peculiar artifacts and remnants of a forgotten civilization. Pieces of pottery, fragments of intricate carvings, and discarded tools hinted at the presence of a bygone society. Yet without any written records or verbal accounts, the island's enigma remained intact. The silence that pervaded the uninhabited island was palpable, interrupted only by the rustling of leaves and the lapping of waves against its shores. The mysterious structures, standing as sentinels of an enigmatic past, invited speculation and conjured tales of a lost civilization that had once thrived in isolation. Number 10. Il dit ces mystérieuses constructions où on ne connaît pas du tout leur passé. C'est l'île de 𝑭𝑨𝑰𝑵𝑰�վ, arrête de dire n'importe quoi. Donc là, ce serait des souterrains. Alors, je sais pas si c'est en France, parce qu'en France, on a quand même beaucoup de souterrains. Catacombes de Paris, catacombes de Lyon. Je crois qu'il y a des catacombes, je crois que c'est à Grenoble, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est à Grenoble. J'ai un doute. Je vais vérifier, pour pas dire de bêtises. Oh, apparemment, les plus grandes catacombes seraient les catacombes de Rome. C'est ça, catacombes de Grenoble. Non, je me suis pas trompé. Qui a une histoire avec le musée d'archéologie de Saint-Laurent. Donc du coup, il y a des catacombes un peu de partout en France. Je sais qu'il y a des catacombes aussi. Enfin, c'est pas des catacombes, il y a des tunnels aussi, des fois dans les ponts de certains pays. Genre, je sais qu'il y a un pont à Amsterdam où il y a carrément un espèce de tunnel qui rentre dans le pont pour aller sous terre. Il y a des trucs assez fous un peu de partout dans le monde, hein. An underground city, hidden beneath the streets. Beneath the bustling streets of a modern city, urban explorers uncovered an astonishing secret. An expansive underground city, long forgotten and concealed from public knowledge. This subterranean labyrinth, a hidden marvel of engineering and human ingenuity, offered a chilling glimpse into a world beneath our feet. Navigating through tunnels and chambers, the explorers discovered a parallel cityscape complete with streets, buildings, and even remnants of ancient infrastructure. Oh, c'est cool. The underground city, seemingly frozen in time, hinted at a complex network of tunnels that had once served as a clandestine refuge or perhaps a covert hub for illicit activities. As explorers pieced together the fragments of this hidden city, they unraveled a haunting narrative of a forgotten society. The underground metropolis, shielded from the surface's bustling activities, revealed a clandestine existence that had persisted for unknown lengths of time. In their exploration, the adventurers were reminded of the depths beneath our everyday lives and the mysteries that lie hidden, waiting to be unveiled. Number 11.
Alors là, c'est même pas des tunnels, c'est une ville, enfin l'ancienne ville qui serait sous la nouvelle. Et ça, apparemment, ça a existé beaucoup de fois. Je saurais pas citer, j'ai déjà entendu parler beaucoup de fois du fait qu'il y ait l'ancienne ville sous la nouvelle. Alors je sais pas où ça a été fait et où on peut le voir. C'est vrai que c'est très sympa à voir, c'est vraiment une exploration très à part. Number 12. A silent movie theater forgotten in time. Within the depths of an urban landscape, urban explorers discovered a forgotten movie theater, its faded marquee a relic of a bygone era. Stepping inside, they were transported to a different time, where the magic of cinema once unfolded upon the silver screen. However, this theater now lay silent and abandoned, its seats empty, and its memories trapped within its decaying walls. The explorers ventured further into the theater, their footsteps muffled by the layers of dust that coated the worn carpet. Rows of red velvet seats, now faded and threadbare, stretched before them, each bearing the marks of countless moviegoers. The air hung heavy with a sense of nostalgia, as if the echoes of laughter, applause, and dialogues from forgotten films still lingered in the shadows. As the explorers immersed themselves in the abandoned theater, a bittersweet atmosphere settled around them. The silence was palpable, broken only by the occasional gust of wind through broken windows or the faint creaking of the structure. Number 13. A hospital with rooms filled with unopened medicines. Within the confines of an abandoned hospital, urban explorers made a chilling discovery. Rooms filled with shelves upon shelves of unopened medicines. The hospital, now devoid of life and purpose, stood as a stark testament to the fragility of health and the passage of time. As the explorers ventured through the corridors, they entered rooms filled with boxes and containers, each holding a promise of healing and relief. Medicines, neatly arranged and untouched, lined the shelves, their expiration dates long surpassed. The sterile environment, once bustling with doctors and nurses attending to patients, now harbored a disconcerting stillness. The labels on the medicines bore the names of ailments and diseases, their contents intended to provide comfort and remedy. Yet their unopened state hinted at the abrupt halt in the hospital's operations, leaving the medicines as silent witnesses to a time when this space teemed with healing and hope. The explorers moved cautiously through these forgotten rooms, the scent of chemicals lingering in the air, a subtle reminder of the purpose this place once served. The weight of unfulfilled prescriptions and unrealized recovery seemed to hang in the atmosphere, evoking a sense of melancholy. Number 14. A church with cryptic inscriptions. Nestled within the quiet embrace of nature, urban explorers stumbled upon a forgotten church, its walls adorned with cryptic inscriptions. The ancient stone structure, weathered by time, became a canvas for enigmatic markings that defied easy interpretation, offering a mysterious glimpse into the church's hidden history. The explorers traced their fingers over the inscriptions, their significance lost in the passage of years. The letters and symbols etched into the stone walls formed intricate patterns that evoked a sense of arcane knowledge and hidden messages. It was as if the church walls whispered secrets that only a chosen few could decipher. As the explorers ventured deeper into the church, they discovered hidden alcoves and chambers, each bearing its own set of inscriptions. Ouais, donc là, ils ont trouvé genre une église avec des inscriptions un peu particulières. Ça dépend de la date de la création de l'église, parce qu'elle a pu être créée en plein milieu de différentes écritures. J'ai vu qu'on a vu le signe oméga, machin, etc. Si c'est les toutes premières églises qui ont été faites au début de la création de la chrétienté, ça peut être n'importe quelle langue qui a été mélangée à tout ça. Ça peut être tout et n'importe quoi. Et le truc, c'est que il parle d'explorateurs, mais là, c'est pas vraiment des explorateurs, parce que c'est un site de fouille. Donc je pense que sur la vidéo, si vous voyez pas tous les numéros, faut pas vous inquiéter, c'est que il y a des trucs que j'ai jugés sans vraiment d'intérêt. Symbols and motifs intertwined, creating an intricate tapestry of mysterious meaning. The silence of the church seemed amplified, as if the inscriptions held the key to unlocking a forgotten narrative. Number 16, a vintage amusement park, consumed by nature. Hidden within a dense forest, urban explorers uncovered a vintage amusement park, now consumed by nature's relentless grip. The once vibrant rides and attractions stood in stark contrast to the encroaching foliage, evoking a sense of eerie nostalgia and the passage of time.
As the explorers ventured deeper into the park, they encountered rusted roller coasters, their tracks intertwined with gnarled branches. Dilapidated Ferris wheels, now motionless, towered over the landscape. C'était la fête du slip. Ouais, là on est d'accord, les deux photos elles se correspondent pas trop, on va pas se mentir. Là, il parle de la grande roue et en même temps il parle d'un autre manège. C'est pas la même chose. Voilà, ça c'est à gauche on a une grande roue et à droite on a c'est les carrousels aériens là. Ça doit avoir un autre nom, mais voilà, ça a aucun rapport. Mais en France, nous, les parcs d'attractions abandonnés, on en a très très peu. Hein. On n'en voit pas beaucoup et souvent celles qu'on voit sur YouTube dans nos explorateurs qui sont un peu connus, c'est souvent à l'étranger. Now motionless, forever trapped in a moment that once filled the air were replaced by a haunt. Imagine the joyful memories and rural nature of entertainment within the industrial district, urban explorers, decay, and rebirth. Number 17. An old factory full of unmade toys. Nestled within the industrial district, urban explorers stumbled upon an old factory, its interior frozen in time, brimming with rows upon rows of unmade toys. The factory, once a hub of creativity and manufacturing, now stood as a haunting reminder of halted production and lost dreams. As the explorers stepped into the factory, they were greeted by a surreal sight. Countless workstations lined the expansive space, each cluttered with molds, materials, and half-finished prototypes. The air carried a faint scent of plastic and paint, remnants of a manufacturing. Donc là, je suis d'accord qu'on peut mettre cette catégorie-là dans le creepy. C'est une usine de jouets, mais donc désaffectée, et il y a encore les jouets dedans. On le voit bien sur la photo droite. C'est des jouets dans ces conditions-là peuvent rapidement être tordus. Hein. Ça devient vite flippant. Process that had come to an abrupt halt. The unfinished toys, frozen in various stages of production, seemed to yearn for the touch of skilled hands that would bring them to life. Doll heads, limbs, and bodies lay scattered, awaiting assembly. Stacks of fabric and piles of stuffing hinted at the whimsical characters that could have adorned children's rooms. Number 19. A military base with abandoned tanks. Deep within a desolate landscape, urban explorers uncovered a forgotten military base, its grounds littered with abandoned tanks, remnants of a bygone era of warfare. The base... Ça, c'est un des trucs que je comprends le moins, c'est les équipements militaires, les trucs comme ça qui sont abandonnés. Alors pour certains, je comprends, il existe une zone d'entrepôt très connue où on trouve des lanceurs de missiles. Ces lanceurs de missiles ont été abandonnés parce qu'il y avait des défauts, c'était pas pratique, tout un tas de trucs, c'était de la perte d'argent et ça coûtait plus cher de les détruire que de les abandonner. Ça, je comprends. Mais de l'équipement militaire, comme des tanks, des choses comme ça, abandonnées, c'est des choses qui valent beaucoup d'argent. Je comprends pas comment on peut le laisser à l'abandon. Once a site of strategic importance, now lay in eerie stillness. A haunting testament to the conflicts and tensions of the past. As the explorers traversed the decaying grounds, they encountered rows of weathered tanks, their metal hulls a stark contrast against the barren landscape. These once mighty war machines, now covered in rust and surrounded by overgrown vegetation, served as solemn reminders of battles fought and lives affected. The silence that permeated the military base seemed to carry the weight of lost battles and forgotten sacrifices. The explorers couldn't help but contemplate the human experiences encapsulated within these abandoned war machines. They were confronted with the stark reality of the destructive power that these tanks once held, juxtaposed against the now peaceful surroundings. Number 20. An eerie underwater city visible through clear waters. Beneath the surface of crystal clear waters, urban explorers chanced upon an otherworldly sight, an eerie underwater city, its structures and remnants visible through the aquatic depths. This submerged metropolis, frozen in time, held a haunting allure as if the ghosts of a forgotten civilization still roamed its submerged streets. As the explorers delved deeper into the underwater city, they discovered a surreal landscape. Dilapidated buildings stood as haunting sentinels, their windows empty and dark. Streets and alleys, now overgrown with algae and marine life, hinted at the former bustling life that once inhabited this submerged world. As they ventured further, the explorers discovered remnants of human activity, fragments of sculptures, corroded signage, and decaying remnants of vehicles.
The underwater city seemed to preserve fragments of a bygone civilization, suspended in a state of perpetual tranquility. The play of sunlight through the water, casting ethereal rays that illuminated the submerged structures, added an extra layer of mystique to the scene. The explorers were immersed in a world that defied the passage of time, where the physical remnants of human endeavor were locked in a delicate dance with the aquatic environment. Alors du coup, ouais, c'est très très cool, les villes sous l'eau, les trucs comme ça, c'est vraiment très très chouette. Après, j'aurais voulu qu'ils en choisissent peut-être une meilleure, je sais pas, j'ai pas regardé toutes les découvertes qu'on peut faire. Je sais que sur par exemple les plages de Normandie, on peut voir des trucs assez sympathiques en sous-marin. Bon, j'espère que ça vous a plu. Malheureusement, voilà, c'était une vidéo avec un titre plus attirant que son contenu, parce qu'ils avaient promis 20 découvertes flippantes en URBEX, etc. C'est pas des découvertes flippantes, à part le truc des poupées, il y avait pas de truc extraordinaire non plus, mais c'était quand même des jolies découvertes dans l'ensemble. Je sais pas si vous aurez les 20, j'en aurais peut-être enlevé parce que ça fait long pour des choses des fois qui sont pas intéressantes, donc on verra. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous remercie du soutien que vous m'apportez et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!